Stay tuned on BNTV Uganda. We inspire. Greetings to everyone. I want to thank all of you that are always tuned to our channel. This is BNTV. Once again, we are back. And today I am privileged to have one of the prominent ladies in Mbale here, now Miss Brenda. Brenda Wamwe. Then of course, David King. Gwemumanyi Waneno, and we are on a program. We are discussing today, are women taking over men? Today's topic is, are women taking over men? We are seeing a generation that is the race that is taking over others, the gender. People always have a saying that when you wake up in the morning, fear women. When you wake up in the morning, the first thing you do is to fear women. So my question is, are women taking over men? Because abantu abasinga mulowooza ati omusajja yehedi biki ebyo byagwawo dda, abasajja bali mu makanga bateyiro bulungi nnyo. So today we want to discuss topic eno, are women taking over? And of course, as you always say, ladies first. Why not? Now Misa for you, bambi now Misa olugiso tekamuko katiniti naye nsobola okuwulira. Arengani helogis da mwengani heshid. Mixing. I mix yes. English and logis. And Luganda, yes. Anyways, thank you so much, our good listeners. My name is Nekesa Brenda, known as Nahomita. Your one and only Nahomita in Mbale City. First of all, thank you so much for loving me and for loving my work. I can't take that for granted. Nayenga host wagambye oba women taking over men or what's happening. Maybe to a certain extent it's true, because women, we have reached a point in where we are tired. Like, we are just tired of being used. We are tired of sitting and waiting. For some people who are these days, men are also sitting and they are waiting. Now, if they start sitting and waiting, we don't know who is really going to give us. So we have decided to what? To wake up. To wake up. Yeah, and get something to eat and get something for ourselves before we wait for who is going to give us, you know? Naye nga we mukole ekyo temugambwako. Kati abakazi bakuba n'okkuba bana. Nedda ekyo ky'okubwa mujja kubwa lwaki? Kubanga when you refuse to be who you are, especially a man, if you don't do what you are supposed to do and you expect the same results, that is wrong. So waliwo omukazi ali kubo omusajja, maybe kubanga ye alina amaanyi mangi oba amusobola, naye just kubanga n'omusajja naye alaba nga talina potential yakwerwanako ng'omuntu. Naye lwaki waliwo ate omulala gwe batasobola akuba? Or maybe naye alina amaanyi mangi oba kubanga yakola obuvunaanyizibwa bwe, oba maybe kubanga ekitiibwa kye yakikuuma ng'omusajja. So ennaku zino abasajja bintu bingi nnyo ebikyuse, tebakyayagala kukola, baagala njagala mukazi alinako. Ani abagamba? Kyova olaba mubeera mu maka, si gwe ayogera weeka. Taata, si gwe weeka abirina, waliwo n'omulala naye abirina. So mubeera nga mugamba nedda abakazi ennaku zino bikyuse. My friend, do your fucking responsibility. You know, just abakyala b'ennaku zino. No, apologies to say that, but that's the truth. Okay. When you take over your responsibility as you, trust me. I think at first the Bible says that he who finds a woman finds, or he who finds a wife finds a good thing. Kati mwena kuzino mbu bango laba ngwegomba omusajja tosirika genda omugambe ani abagamba nti bikola. Ebintu kyebinama kukyuka most of the times. Reality remains the reality, apart from your own perceptions. A man is not supposed to what? To find a woman. Naye kati ennaku zino gw'oli musajja oli awo mukubanga onnyirira olabika bulungi, oyagala omukazi ajja kugambeka kuteekemu ssente. Nga lwaki takukozesa? Nga lwaki takuyisaamu eggaali? Ate olina okujja ewange ne ssente zo, naye era oba nze nzijja ewo nga gw'olina ssente, naye nompa respect ng'omusajja. Respect is not demanded, respect is earned. Abasajja ba respect mulowooza bajja ya bwereere. Singa buli omu respecting. Why is it that a woman can specifically respect the husband and not respect the neighbor? Because the husband is special and what he does the neighbor doesn't do. So it's not about respect me, whether I have given you or not. Excuse me. If you need respect, you'll have to earn it.
So you have to work for it. So he has to earn it by providing to you. Not even by providing, but just do the needful. What a man is supposed to do is what you're supposed to do. Can't you help the man in their weakness? If for example, tebalina saying when for this period go providing and you still respect him? It is very possible kisinzira omusajja akukuta atya oba mukiriziganyiza mutya. Kubanga waliwo okubeera nga muli mu maka ng'omusajja maybe yalina ssente n'essaawa zino nga takyalina. Ne wabeerawo abalala ababeera mu eyo mbeera naye nayagala asigale omusajja n'atayagala reasoning n'omukazi we abeere ng'akkirizibwa okuyambibwa. Okay. Gwe atalina ssente naye maama era gwe akyaba ogola gwe akyakola kimufa ky'okukola ki. Katono nnyo kangendeko wa King David neyanzeege ngenda komawo. King David. Yes sir. Oli musajja mufumbo. Musajja mufumbo ndi wampeta nno. Ewaka ebibeera yeeyo imanyi. Aikiso. Bw'ofugga ewaka oba mukyala we yakufuga. Katolaba. Kiri different. Omukyala akulaba. Kiri different nnyo. Kuba ene ensonga buli omu alina ango gy'agirabiramu. Esebo. Zenga David wali engeri gye ndabamu ebintu. Because my marriage engeri gye ntambuzaamu obufumbo bwange buli different. Ate nze sikoopa. Oli origino. Nze n'omukyala wange namugamba togenda kukoopa neighbor byakola. Kuba buli bw'otandika okubeera mu competition. Ochegeera. Kati nze I decided to be David. My originality erina okuba nga esigalawo. Kati bino nti abakazi kati batandise okufuga, they are taking over. Generally nze kyemanyiko ladies are favored more than men. Ekyo nawe kimanyi bulungi. Ladies are favored. Era n'obeera mu company yonna, you realize that the biggest favor is always on the ladies. Nti omukyala asobola okukola ensobi ne bakola ki ne bamusonyiwa. Kuba bo they are always taken as weak vessels. Ochegeera. So they always look at them in a very special way, as in no matter whether these days you're driving very expensive cars, you're building very powerful houses, tekitegeeza nti you've overtaken men. Kati abakyala tubalabyeko tebakyafugika kyetugezaako okugamba bali kuva ako kajanja omukazi yenna ategeera you have to submit, you have to be loyal. Omusajja ono wabanga talina ssente, you have to be loyal to your man. A man is a king. A man is a king. A man is a what? A man is a king. Even a poor man? Even a poor man this one has nothing to do with money. It has nothing to do with poverty. The truth is a man will always remain a king. Mu society bw'ogiraba olabanga our men are kings. Anti kati society kyona kugamba nti buli omu aina ango gyalabiramu ebintu. Kati yo society yayonoona abantu. Manyi kati abakazi bagenze ne bakolako, they promote them in companies, government kati ba ministers bangi abakyala. Ekitegeeza abakazi okukola tekibaleetedde amalala mangi. Kati balowooza nti baakikuba bagwayo, but the truth is there is no day you'll overtake a man. No olibanga olina billions of money in your account. No olibanga olina fame. There is no any day you'll overtake a man. A man will always remain now, a king. Mr. Yatugambye, respect is earned. How you as a man, how do you earn respect? It is very simple. As a man, just know what to do. Inti nobanga toina sente. Know how you present your command to a woman who has more money than you. Just have the art. No. It is not about that. It is not about that. It is just have the art. The art. When you get ku art, it is first of all how you speak. How you present yourself. Engeri gy'oyogeramu n'omukazi. Olaba abakazi bano bategeera nnyo. Inti waliwo engeri katolaba nakumisa. Asobola kwekalakasira wano. Naye oyinza okwogera ne nakumisa. Within 1 second n'ategeera nti this man has wisdom wadde talina sente.
I can marry this guy. Kati So ng'anya let wisdom speak. So the problem we are looking at the material part of it so much. So tuve ku byokusasula ennyumba. Who is paying these bills? Who is doing this? We are looking at your stature. Ochegera. We are looking at your position as a man. That's what we are looking at. Okay. Katono nnyo kanzireke wa Nahumisa ne yanza nnyo David. Madam Nahumisa. Omusajja agenze n'atugamba nti men are kings. Gwe oba okiraba abasajja bakabaka mu society. Anti wali amu beeyisa nga abaddu bwe buzibu. Atusobola ku, you cannot expect someone who behaves like a servant to receive the kingship treatment. So abasajja kimanyi n'okumanya nti they are kings and they have to behave like kings. But there are some kings that that behave like servants. The same way men take themselves as kings and they forget their wives or their women are queens. And then they want to treat them like servants, like waiters, like cleaners of the palace, and they forget they are queens. And yet the queen, there is the way a king addresses their king. Like, you know, so the fact is you want to be treated like a king, then behave like a king. That is a good one. When you want your wife to treat you like a king, then behave, make sure that she's a queen to you. Yes. My queen, like, you know. But osobola okusanga omusajja nga ayagala bamuyisenga king. Nenga gwalinga ali okuyisanga servant eyajjowane ne maids bishi. The way maids respond is different from the way your wife or women do things. Yes. And most important thing is men should know that the way they do things is the way they do things. Like it helps us to know how we behave, how we respond to some things. And so you cannot tell me that you can make me feel vulnerable and then at the end of the day you want me out there to talk like I am proud and I have it all. If you want to be praised like you give, then give it to me. Give me and I'll say you give. But you don't give me because you're my husband. You want me to tell people how you give me. My friend, as they say, respect oba okumekitiwa kya musajja bishi. But at the end of the day, my dear, banange ebintu bitukosezza ffe abakazi. It has made some things look normal and yet they are not normal. Omukazi n'abeera mu nnyumba ng'alina omusajja amuyisanga kasaasiro naye ng'eno wabweru amulabako smile amulabako chat day no ebyomuntu tebitottolwa tebitottolwa siganye naye abasajja balina okumanya nti bano abakazi abamanya naye baba basirika ky'olina okumanya. Okay. Naye ate eno generation eno gyogambye women are taking over men. Tetukyasirika oba tebakyasirika kubanga at the end of the day olabye ne batugamba mbu ebyomunju tebitottolwa bisigala mu nnyumba. My friend, at the end of the day bali mu kwogera naye si be babirimu naye era kyova olaba these days basingle mother nabo bangi era ne basingle father ate bagambye mbali basingle mother boka ne basingle father bangi. Olowooza ki ekivuddeko embeera eyo? Abavubuka nti abasajja bano abayita ba kings, they are not behaving like kings because kings don't just roam around anyhow. Like they preserve even the queen that she gets. Ne bwabanga afuna ba queen bangi, but there is a way, you know, tabukabukira ne bu maids n'ayakakirina ne bikona unless now olabanga gwagenzeyo ki ate namana taking a responsibility n'agamba ye queen number 3 queen number 4 owulira omwadressing nga queen however much we servant ne bwabanga ye number 5 ojamu samwe ekitiibwa. Okiraba naye lwaki bali bangi nti kubanga ovubuka obwenaku zino first of all ife abaana enaku zino sex bagitwalanga it's a normal thing. Yeah, at the end of the day the pleasure bears fruits that they don't know. You know, it after bearing fruits kajira obona most of the times all this time round to get a guy who doesn't have a child here mukama n'abasajja bagamba abakyala abasinga kambabulire to find right now a husband or a gentleman or a guy in their 30s nga talina mwana mbu yali yeekuuma mbu yakola emirimu biki weebaze mukama ate kansama bivu weebaze mukama ate nga yakusanze sigwa n'abakazi weemutyera nedda kireke myaka 14 ng'azaala kankubuulire omusajja asobola okubeera n'omukazi mu nnyumba n'amuleka n'alumba omwana wa senior 6 ali kumpi fuluma university n'amulimba kuba kazi kaje kanamanya ensi n'akawa olubuto n'amaani akaleka olowooza keekuuka bameka
amu abawadde obulwadde, amu abawadde bichi. But why? They are making them become single mothers, and at the end of the day, they are making it feel like a single mother, they're not good people. These are your sisters that you're talking about. You are there. Me, I always tell my brothers, the way you don't want your muko to treat me bad, the same way you should do the same thing to the in-laws that you receive. Kati mwe babanga mwagala ba single mothers bakendera mukome kwe bakakubana babantu. Mukome kwe bakakuba sister babalala mwe abali bafuula ba single mother. Kati mu bufumbo temuwangalira yo lukugambako ng'osiba ebintu kubanga omanyi ate amubeera bafumbo obo si bufumbo. Kawondo kakubye dinisi eyo. Bye byanti. Naye singa tukkiriza nditwala buli kimu mu mitendera nga kirina okubeera. Trust me. Mugenda ne mufumbira abantu temumanyi bavaawa temumanyi abalina abakazi oba nedda temumanyi abalina abaana oba nedda. Why can't you become a single mother? Okay, my last question to you is, you in your relationship, would you welcome splitting? Or okay, if you are in a relationship, do you welcome splitting bills? Tugeze ennyumba ya mitwalo 3 olina omwami n'aleeteka ku 15 n'omukazi n'ateeka ku 15. Do you agree with splitting bills? I can agree in splitting bills, more especially if I know the state of my husband. Netukiliziganya netugamba musajja wange sente ze zino zafuna nange zino zenfuna. Naye mu sente ze zafuna ali able okola kino. I can do this and that. So if we come to the agreement of saying maybe ku rent gwe tulimu ya mitwalo 3 tazisobola zonna. Bwe bange ennyumba bwe buzibu tujja nonyayo ennyumba endala. Okay. Yes, because we are not only looking at the house here. Because I cannot allow to be on the standard where we cannot afford. We shall be on the standard where we can afford. I can do what I am able and capable of, and also do what you are able and capable of, so that we live a peaceful life instead of kubanga tulina saint. Okay, thank you. Thank you, my dear. Oh, you're welcome. Abalabe baffe abatulabye olwaleero tweyanzenge. Lastly, njagala okuwa ku mukulu David yatuweeyo kamu akatalekeka kweno topic. Kamu akatalekeka kasebo. Sister wange ayogedde bigambo bingi naye nze sitanye okwogera bigambo bingi kubanga tulaba nti ngawe nagambye nti nze wali engeri gye ndabamu ebintu. Ate kati me am married. Yes. Ochegeera. So what ochengeza kugamba nti nze kati wali engeri gye ntunulamu ebintu. Ochegeera. So one is that basista baffe we banaddamu okutegeera nti they have to be humble. Tetulina kugoberera crowd bagenda wangala mu bufumbo oba mu relationship yabalimu. Ne buli we banabeera nga bawuliriza everything that comes. Tukiriza musajja kufuga, tukiriza olina ku sente zo wabanga yegira wati wechanga no deri. Trust me, you'll be a single mother. And time will come, things will change. Ochegeera. Abalabe baffe aba BNTV akasembayo nze njagala just kugamba oyo musajja wo golina oba omukyala wo golina wanjawulo. Tokkiriza kamera zino oba bu video buno bolaba okusalirawo amakaago. Kola omusajja wo ye kyayagala. Bwaba kumakyayagala katogo wekola katogo. Towuliriza ffe bye twogere eno nti nze sikola kino. Gwe gondera omusajjawo. Omwami Bible ekugamba yagala nnyo omukyalawo. So relationship ziri very very unique. Every relationship is unique. You just need to study your partner. What do they want? Waba si wa showbiz togenda mu bya showbiz. Understand. Togamba munnaye nti omukwano gwange bamukoledde kino nange kinkolere. So kyenjagala okugamba bawo oba musajjawo wanjawulo. Togoberera. Don't allow Hollywood to decide your bedroom. Tokkiriza video oba obunero obusindika ba inspirational speakers nedda. Omusajjawo wanjawulo era yes njagala kubasibula tubadde ne omukulu na omisa yetise Mbale n'omukulu David. Tuli ku BNTV. Stay tuned. Follow us on our Facebook, follow us on YouTube and on TikTok, of course. Like and subscribe. Thank you very much. Shalom. May the Lord bless you. Stay tuned on BNTV Uganda. We inspire.